Ребята, всем добро пожаловать на канал ТВ. Я рад вас всех видеть на моем игровом канале. Так, собственно говоря, сегодня мы начинаем проходить с вами Assassin's Creed 3. Я до этого прошел 3 части. Я сразу должен признаться, я играл в первую часть, во вторую часть, я играл в 4-ю часть, уже 5-ю, 6-ю, короче. 3-ю не играл. Но прикол в том, что я все эти части до этого момента я до конца не проходил. Вот не знаю, мне не хватало какого-то желания, вдохновения. Или просто меня не затягивала игра настолько, чтобы продолжать ее проходить. Но первую и вторую часть я прошел. Возможно, я их прошел не на ютубе. Поэтому я не знаю, возможно, я запишу потом, если вам зайдет эти видосы, и если вы захотите увидеть всю серию, да, все прям игры в одном плейлисте Assassin's Creed. Вот. В принципе, у меня игра еще качается, я думаю, что для первой серии нам хватит, а там посмотрим. По сути, у нас будет сейчас вступительная серия. Да, мы все ставим English, я хочу играть в оригиналы и слышать озвучку оригинальную. Поэтому давайте начинать. Что нам предлагают? Ну, в начале там, я помню, было какое-то обучение, я вот помню всю эту тему. Может, не остались? Да, ну давай, мы начнем заново. Я там начинал проходить чуток, но мы будем заново проходить. Давайте сделаем... Это просто что-то 2. Used to be when people talked about the end of the world, we locked them up or laughed them off. Sometimes both. But we never took them seriously. Maybe we should have. But I'm getting ahead of myself. Better to start. Ну, конечно, мне все эти приключения в настоящем времени вообще не нравятся вообще. Понятно, что они сделаны для того, чтобы связать как-то историю, да, там и сюжет, но вообще мне так это... Прям помню, напрягало играть все эти миссии в современном мире. Тут похож на принца Персии немножко. Ты чего? Ну да ладно. You know them as Abstergo Industries. We know them as the Templars. As the enemy. We've been fighting them for thousands of years. Ребят, если, конечно, будет на видосике слышно немножко вентилятор, я, конечно, постараюсь подтянуть аудио, да, на записи, но просто жарко очень там, где я записываю сейчас. И без вентилятора, ну просто это нереально будет. Up until its creation, to the victor went the spoils, went the truth. We're trying to fix that, to free minds and bodies both. But there's only so much that we can do, and the Templars have the upper hand these days. But something larger than the Assassins and Templars is approaching, bigger than all of us. Так, ну суть сюжета понятна, да, если мы их не остановим, то они нас остановят и выпишут нам штраф, поэтому надо их всех замочить. Смотрите, я сразу предупреждаю, я буду идти только по сюжетке, я вот для себя тоже решил. Никакие побочные миссии, которые вообще не нужны для сюжета, я не буду проходить в этой серии. Я хочу пройти сюжет, потому что я его не проходил до этого. А все эти побочные миссии, все эти квесты, это, ну то есть это не будет в этой части. Хотя некоторые побочки мне очень нравились в
These voices from the first в прошлой civilization, части. the Там, где ones ты who искал came все эти, before, a precursor race как of их называют, immense не power and артефакты, а там uncertain motives. мечи, They're the ones who made the экипировку, да, pieces там, of evil. ассасинов. This Это is было where we've прикольно, led мне him, нравилось. Там, где and ты, through him, как us. Том Райдер был, да, He stands at the искал entrance где-то to this подземелья, там, long-lost это мне place, очень armed with the knowledge нравилось. of Altair and the abilities Так, ну я of просто Ezio. пропустил, He в принципе, holds весь in his сюжет, но hands суть the понятна. apple of Apple, да, мы evil, нашли and его we в второй stand части, at и his там что-то side, произошло. ready to Я уже не support помню, him что. however we can. His name is Desmond Miles. Да, мы нашли He's этот brought Apple. us to the end. Apple телефончик новый. Да, и тут нас куда-то везут сейчас. Какой-то, как обычно, жопу. Что-то какая-то цветовая гамма не очень, We're нет? here. Что-то какое-то все белое прям. Ну, просто стоит HDR, но... Что-то погодьте. Что-то мне прям не нравится. Давайте вот так как-то, я не знаю. Прям. Что-то какое-то все белое реально. Так и должно быть. Let's go. Так, сейчас, секундочку. Да, я помню начало, это тоже проходило. Мы идем в какое-то подземелье. Не пойму, зачем идем в подземелье. Типа спрятались от всех, да, или что? Что-то в этом духе? Ой. Так, яблочко у нас. Самая последняя модель телефончика. In another moment, down went Alice after it, never once considering how in the world she was to get out again. А, это, оказывается, необычное подземелье, да, тут есть свои нюансы. Так. Я уже хотел нажать на R3, как в Last of Us, чтобы фонарик включить. Просто тогда пройти Last of Us вторую часть. Надо в четвертую поиграть. В четвертую очень хочется поиграть тоже. Мне она просто очень нравилась, но что-то как-то не хватало. Да и времени не хватало. Просто сесть и пройти ее. Про пиратов это было прикольно, конечно. Да, 100%. Ух ты ж, ешь-моешь. Такая анимация, конечно. Видно, что она немножко старовата уже. Нельзя ускорить? А, я забыл ускориться R2. Что происходит? А, ну я помню, эти управление ужасное. Я помню, это он цепляется за эти краюшки, как будто бы он прилип к ним. Ты иногда хочешь просто прыгнуть, а он... Я помню, это почти нет в части про Лондон. Unity, да, эта часть, по-моему, называется. Там, где ты можешь чуть-чуть поприкольнее уже бегать, как попроще. Ты нажимаешь просто кнопки, и ты
Просто бежишь вниз, да, по препятствиям или вверх. А не делаешь прыжки, когда не надо. Ой. Так, начались глюки. Конечно, куда же без ключа еще? Как можно вообще? Батька. Son? Sir. Что ты делаешь, батька? Когда сейчас обучение будет? Можно пропустить, сейчас попробуем. А по-моему нельзя, да? Да, слышу, что вы прикол пались. Yeah. What happened? The temple triggered a bleeding effect. You collapsed and entered into a fugue state. So naturally, you dropped me into the Animus instead of, I don't know, making sure I was okay? You weren't in any danger. Besides, the temple appeared to be communicating with you, and I didn't want to risk severing the connection. At least not until we knew what it wanted. Right, of course. Son, Сынок, я использовал тебя просто как No, швабру. it's fine. I get it. And I know what I'm looking for, by the way. It's a key. Just no idea where it is, though. Guess that's why she triggered the bleeding effect. She? Juno, Dad. Кто там общается с ним уже? Talking to me. Уже глюки начались. Okay, Desmond. While you were, visiting Constantinople, we picked up a software update for the Animus. I'd like to run a couple of quick tests, make sure there aren't any major issues. А, да, обучение, я What do you need понял. me to do? We'll start Ой, simple. Watch очень for не the только minor что okay? спать захотелось. Это обучение. Ну, как так можно такое обучение делать реально? Какие-то белорж. Climbing on these objects. Ладно, сейчас проверим. Ну, такой так вообще картинка полное говно. Ну, она просто какая-то засвеченная, да? Free-run your way through this little obstacle course. Да, фрираны были такие ужасные, бежишь и куда прыгают какие-то непонятные места. Чё, бежать дальше? Ох ты что, ёмашки. That's a constraint. These are optional objectives that raise your synchronization rate. All right, Desmond. Follow the on-screen instructions and kill the Так two и сделаем. Templars. С колена. All you have to do here is jump the gap. А куда? Да я не пойму, что тут надо делать. Что такое? А, потому что крестик это не это что-то другое. Это бежать непонятно куда. Ой-ой-ой-ой, так. Давайте заканчивать это обучение бестолковое.
Ну, реально очень ужасно сделано. Synchronization levels look good now. We should be able to build the world. Time to find out what the temple wants Ну from давай. Что ты от меня хочешь? Прямо идти, да? Sir, everything alright, sir? Yeah, Everything man, all right, sir? everything is alright. Yes, fine. I'm just preoccupied, that's all. Don't forget your invitation. Ну, эпоха Master прикольная, Birch конечно, will be meeting поиграть, you inside. тем более в Thank Америке you. еще. Where shall I retrieve you once you're done? Ну, по идее, Front of прикольно, the я, opera конечно, на house. него не играл. And be quick about it. Don't Оценивать. expect to be here long. I'll bring her round at once. Invitation, please. Shall I take your Да coat, нет, sir? спасибо, бро. О, бро, они так не называли еще, да, друг друга? Да, немножко картинка беловата, но я не знаю, вроде Ladies and gentlemen, вот you так и are должно быть. requested to kindly find your seats. Good evening, sir. This way, please. My По apologies. ногам он проехался как слон. Здорово. Reginald? I can't tell you how happy I was to hear they'd mounted this revival. Gay's best work by far. Я. Have you seen it А, before? видел. Прошу Once. прощения. My father Я brought me here as a child. подзапамятовал, что видел. Though I remember little of it. I don't suppose tonight will afford me the luxury of a proper viewing either. No, I'm afraid it won't. On to business then. Кого, собственно говоря? Вот оттуда вообще ни хрена не видно, на самом деле. Ты смотришь просто сбоку на сцену. He's seated in one of the boxes above. The stairs are watched. You'll need to find another way up. So is mine. Like me too. I already have. Double capacity, both against roads Ну, and началось. for 'tis but fitting that we should protect and encourage cheats, since we live Как by встать? 'em. А, он сам встанет. Sir, Black Mall had sent word of trial comes on in the afternoon, and she hopes you will order matters. A so thousand as to bring pardons. your- My apologies. Very active and industrious. You may satisfy that I'll soften the evidence. Tom Gay, sir. И никто не заметит, что мы просто лезем по... When I took him the time before, I told him what we would come to if he did not Что такое? Залезь. This is А. death without Да, тут рядом никто над головой нас не видит. Чувак лезет. Я офигевал с этой сцены на самом деле, когда я видел. А тут что не видят? Сидят. Brought more goods into our lot here than any five of the gang. А ладно, что-то видно, да. Tis a pity to lose so good a customer. If none of the gang take her on, she may, in the common course of business, live at 12 months longer. I love to let women escape. A good sportsman always lets the end of partridge's life, because the breed of the game depends on it. Besides, here the law allows us no reward. Куда мне надо? There's nothing to be got by the death of women, Наверх. except our wives. Without dispute, she is a fine woman. 'Twas to her I was obliged for my education. Особенно на втором рядом. Там так все видно. She hath betrayed Просто. the young fellow. Ну, обычно на втором ряду сидят, там прислуга всякая, наверное, да. О, так, что, взламываем? Окей. Не так уж и сложно было. Ну, понеслась.
Оба. Да что ж ты будешь делать, да? Все у них тут на соплях. PC. Так. Ну вот, мы пробрались. Доброго вечера суток. Доброго вечера суток. Доброго вам вечера. Hey, them. You should have come to me. We would have found another way. А кто это? Кто это? Yes. But then you would have known. For what it's worth, I'm sorry. Хоть. As am I. Пиратский медальон. Белое сюда какое-то, ребят. Ну. Валим отсюда, валим, валим, валим. А чё его? I beg your pardon. No pushing, please. Patience, please. Let us through. Peace, friends. There is no danger. Friends, there is no danger. Просто проваливаем. It happened right in that balcony. What are those men doing in there? I'm staying where it's safe. Peace, friends. There is no danger. Move! Move! Imbecile! Тю. Берут кого не попадя. Могли просто никого не выпускать отсюда, да? И проверить каждого. А так, просто ходишь сюда и все. And how was the opera? Rather dull, truth be told. Ай, Shall we be прошли. off? Ай. To Fleet and Bride. By your command. Да, медальон какой-то. Пиратский. Это, наверное, преддверие четвертой части. Black Flag. Gentlemen, I hold in my hand a key. And if this book is to be believed, it will open the doors of a storehouse built by those who came before. Ah, yes. Those who ruled, reigned, and vanished from the world. Do we know what it is that will be held within? It could contain certain knowledge. Perhaps a weapon, or something as yet unknown, unfathomable in its construction and purpose. It could be any of these things, or none of them. They are still an enigma, these precursors. But of one thing I am certain. Whatever waits behind those doors shall prove a great boon to us all. Or our enemies, should they find it first? They won't. You've seen to that. I assume you know where this storehouse is? Ah, Mr. Harrison. Gentlemen, How fare your calculations? I believe the site lies somewhere within this region. That's a lot of ground to cover. My apologies. Were that I could be more accurate. That's all right. It suffices for a start. And that is why we've called you here, Master Kenway. We'd like for you to travel to America
locate the storehouse, and take possession of its contents. I'm yours to command, although a job of this magnitude will require more than just myself. Of course. Upon this paper are the names of 5 men sympathetic to our cause. Each is also uniquely suited to aid you in your endeavor. With them at your side, you will want for nothing. Well, then I'd best be on my way. I knew our faith in you was not misplaced. We've booked you passage to Boston. Your ship leaves at dawn. Go forth, Atham. Отправляемся в Бостон, Соединенные Штаты Америки. Да полетели, какой view progress? Да, что реплеит? А не надо мне реплеить. Все, поехали дальше. Вот оно. Предвкушение Black Flag, да? Some fresh air might do me good. Так. Погнали. Давайте еще раз чуть-чуть я подправлю. Что-то мне кажется. Да подождите, не Atlantic Ocean. Ну что вы от меня хотите? Не то. Я хочу просто нажать. Чуть options. Прям вообще, прям какое-то оно. Прям не знаю, мне это прям не нравится. Не, ну оно не то что brightness, оно просто все белое, как... Ладно. Такая гамма просто, как будто бы... And then all will be well. You sure about that? Of course. Have I ever led you astray? Nah. Oh, you don't sit right with the others. Have faith, my friend. You'll see. Well, well. Seems our esteemed guest has deigned to grace us with his presence. You might want to head back to your quarters. Top deck's no place for tender parnells. So I thought. And yet here you are. Fancy Так, yourself a походу, joker, eh? будет драка. Let's see how funny you find this. That's enough, Graves. Stay А out чем of же this. гоняться на корабле, да? Так я ж так делаю, нет? Еще раз. Что вы хотите? А, держать надо прям просто было прям держать. Это сделано как...
Да, анимация, конечно, была. Please, fellas, call this off. If the captain sees us... To hell with the captain. And to hell with you, Mills. Whose side do you on anyway? Я так сразу хотел сделать, но просто не дали. We're ready to go again if you are. This is unwise. Why is that? You think I'm afraid of you? No. But you should. Самоуверенный чувак. Ну все. Do you yield? Never! Ого. How do you like these odds? What's the meaning of this? Captain, Explain yourself at once, Mr. Kenway. these thought we were simply passing the time with a bit of sport, Captain. How about you pass the time by doing your goddamn jobs instead? I wasn't aware I was paying you to loll about. A word, please, Mr. Kenway. Oh, I nearly forgot. Получай свой. There's your knife back. Нафиг. Так, ребят, секунду, еще раз. Мне прям очень сильно это не нравится. I don't care for you, Mr. Kenway. I've had nothing but trouble since you came aboard. Your problems have nothing to do with me. I beg your pardon? You're a poor leader, ill-tempered and cruel, and it's clear your crew has no respect for you. Ну, есть такое, да? Ой, куда ты меня тянешь, чувак? Look, I don't want to argue. In fact, I need a favor. Oh, this is rich. I suspect some of the men intend to mutiny. Really? What a surprise. As I cannot trust any of them, I am compelled to turn to you. And why should I help you? Because if they do intend to betray, I'm the only hope you have of reaching America alive. Well, what will it be? If what you say is true, what other choice do I have? Thank you. But let me be clear. Should you ever dare to insult or threaten me again, I'll not hesitate but to cut off your head myself. Are we understood? Excellent. Какой крутой чувак у нас, да? Такой. Порешал все, что можно. Блин, месяц плыл такой, конечно. Капец. Mr. Kenway. Captain? Whatever they're up to, I believe it's coming to a head. Разберемся. Сейчас все узнаю, что почем. I'd best get to work. Кто почем, что продает. Кто почем, что продает. Так. Investigate. Crew. He's cut our rations again. Claims we're not provisioned for such luxuries. He's a shifty fella. Quiet! Here he comes. Make like you're working. You there! I have some questions for you. That's nice, but I ain't got time to gossip. Probably wouldn't have anything useful to share anyway. You want information? Try the cook or the doctor. Everyone's always chatting them up. Ну, окей. Как скажешь, бро. Won't be serving for another couple hours.
Some biscuits in the barrel if you're desperate. Actually, I've come with a question. What's that? Have any of the men been acting strange recently? Said anything that struck you as out of the ordinary? The boys cry about the rations, as if there's anything I can do about it. But beyond that, I ain't heard much. My advice, go find James. His ears are always open. Как скажешь, как скажешь. Кук. Right behind you, actually. He's the one sitting on the barrel. Так. Этот Джеймс. Are you James? Aye. All right. Okay. Nathan Kenway. Pleased to meet you. I know who you are. I was hoping you could answer Let's some try. questions. I figured as much, but not here. Follow me. So, what do you want to know? Have you seen or heard anything out of the ordinary since we left port? Anything that gives cause Такие for вопросы, concern? конечно, прямолинейные, которые просто вызывают кучу встречных вопросов. Типа, I've что only ты caught спрашиваешь bits of вообще? their conversations, so I couldn't say for certain what they're up to. But I suspect it bodes ill. Is it a mutiny? Ну вот так вот тебе чувак и сказал бы, да? Ну что за бред? All I know is they've little love for the captain. Mills has been trying to talk him down, but there's only so much one man can do. Thank you for the information. I only wish to see us reach the colonies alive. Так. Evening, sir. How are things? Calm and quiet. Just the way I like it. What brings you topside? Thought I'd wander a bit. Stretch my legs. That's all. Take care where you tread. The deck hides all manner of danger in the Че dark. динамик? What was that? Someone's throwing cargo overboard. But why? А ты типа, чувак, ничего не слышал, ничего не понял, да? Ну ладно. He's a shifty fella. Won't hardly take his hat off. Keeps his face in. Quiet! Here it comes. Make like you're working. Ну, по идее, оно было где-то сзади, не? Не сюда. He's cut our rations again. Claims we're not provisioned for such luxuries. It's not right that you should feast on land. Лика. Что здесь происходит? Я сюда сидел. Чувствую запах потных штанов. Curious. Most curious. Ну, что-то искал, никого не нашел в итоге. Трын-трын. Any news? Each night it's the same. I scout one area, and they drop the painted barrels from another. I'm going to need to recruit an extra pair of eyes. Maybe James or Mills. Why are they doing this? Near as I can tell, the barrels serve as markers. They're leaving a trail. My fear is it's only a matter of time before whoever's following it. Ship sighted aft! She's making ready to fire! Beat to quarters, men! Ready them!
Brace! Everybody down! Так. Походу нас догнали. Warning shot. Seems they don't mean to sink us, but board us instead. Man the cannons! Make ready to fight! I want you below decks. Why? Let me help you secure the ship. Do you know how to rig a sail, to load a cannon, to wage war at sea? I didn't think so. Now return to your cabin, or do I need to have you escorted? Чё, я умею драться? Secure the hatch! Haytham. Have you been topside? A ship's appeared and means to board us. It's strange. There's no sign of mutiny aboard. Doesn't make sense. Ah, but it does. What do you mean? Did you think you could escape from London so easily after what you did at the opera? That we wouldn't notice? That we wouldn't follow? Надо же было убивать тихо тогда, если хотел найти. Да? So that's what this is about. Surrender, and I will see that you are treated with honor. Что это за люки, кстати? Вода проходит сквозь. Are you sure this is how you want to play it? Чувак, ты странный. Надо было убить меня, пока была возможность, да? А теперь все, теперь поздно. Все, ты сдох. Ты задолбал меня, слушай. Да добей ты его, что ты делаешь? Да, конечно, тут сцена в битве вообще такая, гляньте, он летел туда. Да, да. Ну ладно, ничего, ребят, это очень старая игра, да? I told you to stay below decks. I did as you asked. Only Mills was there waiting for me. He's the one that drew that ship here. There was no mutiny, only him. What do they want? Me. Then they can have you. Is that so? You'll catch us anyway. There's nothing to be done. I can think of something. Слили, да? You wish us to sail into the storm? It's our only chance. I won't do it. Then I will. All right, all right. Говорил. Понеслась. We need those ropes secured. I told you this was madness. Arm yourself. I'll fix your sail for you. Полетели наверх, походу. Проблема с этим, когда ты бежишь, он прям он лезет на эти все бочки. Вот он зачем лезет? Нельзя просто бежать, да? Вот, с этим управлением. Ты бежишь и обязательно полезешь наверх какой-то. Ну это бред. Это, конечно, бред будет. Ну, с точки зрения управления. Куда дальше? We need more speed. Loose the sails.
You take the foremast! James! To the mainmast with you! Прыгать по всему, чему только можно. Не, бро, просто перелезь. Залезь сюда. Это так раньше делалось, да? Надо было залезть аж. Ула-ла. Так, ускорились, называется. Держись, Джеймс. Thank you. Эти развалились вообще. Хлам. Отлично. Отлично, что? Мы прибыли в Бостон. 2 месяца плыть, ребята. 2 месяца, представляете? Да, это было, конечно, жестко. Раньше. Сейчас 6 часов и то, кажется, долго. Раньше 2 месяца плыли. Это все в одной и той же одежде. Представляете, он завонялся там. Капитан, капитан. Make ready for our arrival, men! Arrival? I see no land, only this interminable fog. The gulls tell us all we need to know. Climb into the crow's nest and you'll see. Голову спрятал. Куда ты спрятал голову? В дерево. Ну, ни хрена себе полез. Да все так лазят сюда? Судя по площадке для просмотра, то да. Есть. Ну, залез как будто бы, я не знаю, на башню. Yeah. Отлично, отлично, ребятки. Ну что, давайте тогда на этом закончим как раз первую серию. Мы прибыли в Бостон. И продолжим тогда с вами в следующей части. Всем спасибо, что смотрели. Всем до скорых встреч. Всем пока-пока.